mwaka gwa 2007 ennaku z'omwezi July 13th lwali lunaku lwa ssanyu in their lives because they gave birth to a legend, a young boy we've come to talk about, gwe Lamin Yemal. Lyali ssanyu jjerere yaddenga n'okweraliikirira kwaliwo. Lamin Yemal comes from two men actually yali mikwano gya tata woono era nga mu mbeera gye yalimu ey'okutaba because kitegeezebwa yali mwavu nnyo nga rent amwekubya mpi. Tata wa Lamin. Rent amwekubya mpi. Mama we yamubuuza nti omwana tumutume erinnya ki teyanoonya nnyo mu ba celebrities because these days if a parent gives birth to a child or a son or daughter agafuna erinnya lya njawulo nga lya kabi agafuna erinnya nga ddungi lya serebu. My son is Cristiano, my son is, I'm giving examples, my son is Messi, my daughter is Shakira. Tata Yemal yagamba nti bali abasajja bansonyiwa rent, bali abasajja bansonyiwa rent bendabanga abahero bange, abasajja bansonyiwa rent nendabirira omwana wange ku peesi yange nga teri pressure yonna. Those are my heroes. I name my boy Lamin Yemal. Mama namugamba obadde ki? Kitegeezebwa kuba nti daddy we yasooka yabikuba ebifaananyi ebyo teyabipostinga anywhere until 2024. Hey. Yeah. And the reason why is yetagala atekewo embeera yonna nafunye ifaananyi ne Messi biki yagamba this is secreto. When the right time comes I'll post these photos. So he waited until 2024 nagenda ku Instagram ye nateekayo akafaananyi kano with a caption egamba nti no, the beginning of two legends. Ne abo abaana abazadde ku Bulaaya abalina abaana nga babaagala mu sports oba rugby oba ki, omwana wo Divine Mukasa wajja eyokke mu myaka simanyi emeka otuyanye omwana w'omulaba akubye omujozi gwa Man City munna Uganda. Oli n'agamba kubanga ali Bungereza. Kubanga bamuzalidde Bungereza. It's not easy. Just the mere fact nti omwana bamuzalidde Bungereza, it doesn't guarantee him nti ajasambira Manchester United. It's not a must. It's not. Wensibo celebrities emitiyana gw'olina okweyuna weegulire ente ezo ez'olulyo okuva mu celebrities emitiyana. Buno obugagga bwa nsibo balina ente z'amata ez'olulyo omuli Holstein Friesian, German Fleckview, Ayrshire, Gansi, Jose, Giriranda okuva e Brazil. Amata ogenda kufuna lita za 25 ku lita za 36 olunaku era be balina ente ez'olulyo mu Eastern Central Africa ezimanyiddwa nga the milking gear. Zino no zikuwa lita 60 olunaku weenogera ensimbi nga weegulira ente ez'olulyo okuva mu celebrities emitiyana. Tusomesa ennunda y'ente z'amata n'ofuna ensimbi kiralo. Bakobyeko 0756-86-39-38. Bakyali ku mitimbagano gyonna ku TikTok, YouTube be baka celebrities emitiyana. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale, CRUZ exclusive, gwe mkutuko sinziddde okubanga ate otulabe ALLANCRUZ gemanya nyongera okwaniriza ku inajo sinziddde okubanga ate otulabira omulabi waffe omulungi weba nnyo bayire ddala naffe weetuli wano okulaba nga oba oliawo tubaako n'engeri gye tutuusa obubaka n'emboozi eziri inspirational gy'oli. Tuli proud pad wannaffe abakasite breeders emityana abakutegeeza nti osobola okubanga ate weefunira ente breeds ennungi ate farm nomanya engeri gye basettinga mu farm eri ku mutindo. Kasite breeders emityana akwaniriza nti yajja kuwa amagezi gonna gwesolonga oyagala kulunda nte, oyagala kukola farm nnungi nga yante ate nga zizza amagobo. Kwotadde bannaffe abawa amato estate management abakutegeeza nti osobola okuba nga ate ennyumba z'abapangisa wejjako stress zibakwase bakumanagingire basobole okuba nga ate abakusololeza akasente ako bamale bakakuwe nawe obeere nga ate oba oliawo weeyagalira mu ki amaanyi go kye gakuwadde. Nga bwe ntera bagamba bulijjo nti okuzuula ebintu ebanyumira byemu ku byensinga okukola. Tukomyewo ne mwami Kiyingi, Mr. Kiyingi tukomyewo ko nabagambye tetugenda kulekeraawo ba inspiring, tetugenda kulekeraawo kuba wamboozi gwezota oba oliawo zolaba ku internet nga tosobola genda kusoma nga tolina budde busoma naye ng'obudde obuwuliriza oba ng'olina by'okola osobola okuba nga ate bo obufuna n'oba ng'owuliriza
noba nga ate ofollowinga bulungi nnyo bulungi ddala. Olunaku olwaleero show ya lunaku olwaleero twagala ogidedicatingira eri abazadde mwenna abali ku Bulaaya naddala abazadde abaddugavu oba abazadde abafirika nga wallahi otobye n'omwana wo wallahi mutobye n'abaana bammwe nga oba oliawo omwana wo inginiya omwana wo musambi wa mpiira oba Germany oba Bungereza oba America oba Norway oba Sweden naye solonga otobye n'omwana wo n'abaako nekyafuuka nga kyekyo kye wayagala buli muzadde lyessanyu lye koza abazadde mwenna abali ku Bulaaya you all immigrants abazadde abannayuganda mwenna abali ku Bulaaya muli ba immigrants mwasengayo obusenzi nga munoonyeza abaana bammwe better future naye weebuuza ekibuuzo kimu ekyakuleeta ku Bulaaya omwana wa kitegedde omwana wo gwa planningira future ku Bulaaya n'obazaalira eyo gw'olaba abaana bo bakitegedde abaana bo bavuddemu abantu cause raising omwana ku Bulaaya is not something easy at all. Omwana w'oku Bulaaya tebamukubako omwana w'oku Bulaaya tebamukoonako omwana w'oku Bulaaya tebamuvuma omwana w'oku Bulaaya but olunaku olw'ejjo nabadde ntunuulira World Cup Mr. Kiyingi nendaba abazadde ba omuvubuka Lamin Yemal nengamba wow maziga gampisemu nengamba kati oyo taata awulira atya seeing your son nga tannaweza myaka 2 ng'ali mu dreams ze oba ze mwamwagaliza it is something precious something beautiful really naffe wano mu Africa omuzadde kimuluma nnyo okulaba nga yakusomesa naye ng'oli ku street onoonya mirimu ya kale nasanyuse nengamba nsobola okuyita ku Mr. Kiyingi ono n'atubuulira quiz ya Lamin Yemal eyawangudde World Cup olunaku lw'eggulo. Lamin Yemal yani bazadde biki bye tuyinza oyiga ng'abavubuka mu story ne family ya Lamin Yemal biki bye tuyinza okuba nga ate oba oliawo twongera okuba nga ate tuyiga naawe omusomi asoma ku bitabo otubuulire omuvubuka ono yani eyawangudde World Cup ku myaka egy'emito ng'ate akulembedde mu ttiimu. Omwana obugagga bwalimu ku myaka emito wagambye immigrant ng'ate family ya immigrant bajja buzi taata mu Morocco mama mu Equatorial Guinea nabanga he's dominating this world. Thank you with followers 53 million followers. My God. On Instagram. He's one of the most followed young footballers right now before he makes 20. Kitulaga kinga abavubuka mu nsi eno kitulaga plan kibwoba ozaala kikulaga bingi naye soko obuuze kuba tulaba then otubuulire omwana ono yani and ojja tutwala mpola okay wetuli buuza kuba tulaba tutandikira awo abatulaba balungi tukwaniriza wano nga bulijjo nze Mr. Kiyingi wano ku Allan Exclusive era nga mbagala nnyo twasalawo Mr. Allan yandeeta wano tube nga tusharinga ideas n'okuba nti nonkuleetera ku bantu ab'enjawulo especially personalities tutegeere ki ekitambula mu nsi ate oba oliawo ng'ekigendererwa si kunyumirwamu bunyumirwa wabula emigaso oba ebyokufunamu ensonga lwaki yandeeta si kinyumo so nkusaba ogubeere nnyo Allan Exclusive era page yaffe gyeri bulungi ku YouTube okusomesa gyekuli. Olunaku lwaleero ndeeteddwa twogere ku the World Cup champion the young legend omwana omuto eyeetisse ensi essaawa zino ayogerwako ngo bayita Lamin Yemal eyawangudde ekikopo kya World Cup 2026 ng'ali mu ttiimu ya Spain. Lamin Yemal muvubuka nga gyenvuddewe wentandika okumwogerako bonna bawulira story eno ojja kuwulira ng'alina byeyerekereza ne bakadde be balina byeyerekereza bingi okulaba nti atuuka waatuuka. Lamin Yemal yazaalibwa mu kabuga akamu
mu Spain eyo Mr. Allan era nga akabuga ako kali kalinanya Barcelona. Akabuga ako mu kulinanya Barcelona taata we bali abayita omwami Mr. Nazraoui Munir Nazraoui ono nga nzalo ya Morocco nga wotegezeza era nga maama we bali amita Sheila Ibana ngono mu Equatorial Guinea era nga oba omwetegereza wabona balabe World Cup olunaku olw'ejjo bamulenga kituufu mukyala muddugavu ddala nnyo. Bano bali bastrugglinga nnyo mu bulamu Allan era nga bayitambula obusinga okuba nti bubi because you know life of an immigrant, they come in a country where they have nothing, so it requires you kukola ennyo to fit in the boots, to cater for your children, to cater for yourselves. Kati okukola kwali kungi nnyo nga bakola nnyo kuba akasente bali bayingiza katono nga bateekeddwa okukola. So Lamin Yamal's father was a hardworking man nga musajja mukozi nnyo era mu kukola kwe n'omukyala nga kyekimu. Bano batandika okuba nti batambuza obulamu era mu mwaka gwa 2007 ennaku z'omwezi July 13th lwali lunaku lwa ssanyu in their lives because they gave birth to a legend, a young boy we've come to talk about gwebayita Lamin Yamal. Lyali ssanyu jjereere yaddenga n'okweraliikirira kwaliwo because they did not know what to feed this baby Allan. Nga tebamanyi kyagenda kulya, tebamanyi butya wagenda kuwangala because they already have a burden on them in a country that is not theirs. They're just being there. Ate nga tebamanyi kyekigenda kuggwera. So emyaka gitambula batandika otambuza obulamu. Ono yalina mikwano gye bali basajja babiri nnyo. Tugenda kutunuulira where the name Lamin Yamal comes from. So Lamin Yamal comes from two men actually yali mikwano gya taata woono era nga mu mbeera gye yalimu ey'okutaba because kitegeezebwa yali mwavu nnyo nga rent amwekubya mpi. Taata wa Yamin. Rent amwekubya mpi. Mu kumwekubya mpi omu ku basajja bano yali avunaanyizibwa ku rento ezo kwe yali asula. Ng'emmere okufuna ekyokulya hustle. It was hustle upon hustle upon hustle. Era ng'agamba tamanyi bwagenda kukiyitamu. Kati yeeraliikirira mu kusasula rent era nga kyasuubira nti ono omu ku bana basajja b'abaami agenda kujja mugaye gwempe ennyumba ez'ennyumba b'ofulume. Sigenda kuba nti nombuulira ekintu kino kyonna. But one of these gentlemen told him, Tom parent, do not pay me any single coin, cater for your baby. Make sure you cater for your baby because I've realized nti ate omwana yeetaaga ensimbi okusinga nze. Wenayo landlord gumanya so kyogera. Ojja kuŋŋamba. Nze sina gwe mmanyi. Ku landlord b'ennaku zi. Namuga, I'll be patient. Obasi tompa. Take care for your newborn baby. Lamin Yamal. Taata w'ekyamu okubawala. Kayita kirabangako. Owookubiri. Nagamba mwamita Lamin omulala Yamal kubana basajja babiri. The names, that is why he got those names. Omu ku babiri nga ye ate alabirira Yamal. Bwanyuka ewaka akomawo n'ekyokulya. Bwanyuka ewaka najja ne kajiisi agavanako ne taata wa Lamin naga kano kamuto kano kamwe. Yabeererawo Lamin Yamal's dad in the hardest situations. N'atuuka ekiseera n'abaagala nnyo, he did not forget because these guys were not rich. Yadde balina bulwente obwali tebufaanana bulungi in the place where they were. In the city close to Barcelona where they were, ennyini zo bandera bidde era ekifo ekyo naye nga baali tebakola bulungi nnyo nti balina ssente. But there were people of good hearts, open hearts, ng'asobola okukola ekyo naga nti kati tambuza obulamu zisiina mbeera. So Lamin Yamal's dad bino ebintu byamukuba ku mutima. N'ayagala nnyo bana basajja babiri. Mama we yambuuza nti omwana tumutume erinnya ki teyanoonya nnyo mu ba celebrities because these days if a parent gives birth to a child or a son or daughter agafuna linnya lya njawulo nga lya kabi agafuna linnya nga ddungi lya serebu. My son is Cristiano, my son is, I'm giving example, Messi. My son is Messi, my daughter is Shakira. Tata Yamal yagamba nti bali abasajja bansonyiwa rent, bali abasajja bansonyiwa rent bendabanga abahero bange. Abasajja bansonyiwa rent nendabirira omwana wange ku peesi yange nga teri pressure yonna. Those are my heroes. I name my boy Lamin Yamal. Mama namugamba obadde ki? Tusobola omutume naga no kyekyo. So nabanga alina amannya kati ana Lamin Yamal Nazraoui Ibana. Kwa mama we Ibana. Equatorial Guinea. Nenga Lamin Yamal are the two names that come first. Gemanya ga Lamin Yamal gutuzo okwogerako. Wow. So obulamu butambula. Ono mwana tiyava buve mu bbanga n'afuuka star. Yalina gye yava gye yatandikira. Nga ku myaka esatu. You know, Alan, shit happens, things happen in marriage. So they broke up. His dad broke up with the mother.
and they could not move on again in the same house. So they separated. Kati ku myaka 3 mu kwawukana, Lamin Yemal kitegeeza nti yayita mu kusoomoozebwa. Yadenga the good part of it. When they separated, tebakasukawo buvunaanyizibwa bwabwe. Baasigala bamurecognizing omwana waabwe. So mami we yavaawe bali babira n'agenda mu kalaakalala ne taata we n'agenda mu kafo takaita Rakafonda. Rakafonda ke kafo kano ke yagendamu ne Lamin Yemal yagenda naye. Era tata era yagenda mu kafo ako ne grandmother we oba jjajja wo mukyala mu kafo ka Rakafonda nga bano be baasinga okuba nti bateeka obudde mu kaseera ako ku Lamin Yemal. Yagendangayo nnyo ogenda kutegeera lwaki. Teyakyawa nnyoko we oba maama we, because nowadays if we hear about the separations or divorces in marriages, we think about abazadde bawukanye bubi, mama kati mubi. Mama tiyali mubi, yali mwana era basigala bamulaba bavisiting everything. Naye olw'okuba grandmother ono yali afaayo nnyo Lamin Yemal n'akatundu ke baalimu. Tugenda kulaba lwaki kamuwangula okuba nti yafuuka okwenjawulo. Rakafonda was not a good place. It was a village of stress, a village of poverty, a village where no one would enjoy life if you didn't have money, because it was a village where bali bakunganyiza abantu abamawanga ag'enjawulo ababundabunda by migrant abo ninga bajja okukola ssente. Kafo k'abakozi nnyo, basiimuula nnyo, booza nnyo engoye, mirimu mingi nnyo egy'amaanyi, basuubula nnyo obuntuntu obutonotono. So the street was dirty. It was a street nga kizibu nnyo olunaku okuziba. Nga tolengeddeyo family eva mu buyumba wali bulinaanyewo nga rent ebuleme okusasula bazzeko baka ku street. It was a street of struggle. But much as there was struggle, Lamin Yemal ku myaka gye yaliko emiteejo ye yalina ekyengera ky'omupiira because he loved football a lot. So what he did was to go to the streets of Rakafonda nga agenda mu zi parking lot where he found children of his size and more abakulu ku ye nga basamba omupiira awo n'abenyigamu. Natandika obba nti asamba. Natandika obba nti n'abenyigamu. He was found playing with boys taller than him. Nga kitegeezebwa kuba nti Lamin's first touch on the ball was magnificent. Nga bakwata ku mupiira, my God. Ku street level gye yaliko bakwata ku mupiira, my God. So yatandika okusala ng'engeri gy'asalamu. Kitegeezebwa, when I read, these boys bamutemanga. Nenga kagwa ne kasituka, kabukendo ne kasituka nga kali lethal. Nga kafighting embeera yonna. Munange tekamanya nti what he was doing or practicing was going to become something great in the future. So Lamin Yemal natandika okustandinga out mu nvubuka wakabi. So there was a team ku kyalo in the round balagaita FC Toreta nikamufuna nga mwana muto. It was around 4 or 5 there. Bekamufuna natandika otambuza embeera, as you know, natandika otambuza embeera nenga daddy wa mubeerako nnyo. Alaba nti omwana alina talent y'omupiira tayagala kuba nti namuta. So what happens? Lamin Yemal akaseera katuuka. He got a visit with his dad n'agenda ku La Masia. La Masia is the youth team of Barcelona FC oba FC Barca. Amayita Baka naye bali abazungu bagisibagamba Barca. Mbobogitemyeko. So bagenda ku Barca tata yarazze agayese ebikisa ku team eno tomanya eyabato ennyo. So Lamin Yemal was 7 at the time when he went to visit La Marsa over to join the academy or to try his chances to play on the academy. But atuka ku academy ya Barcelona, he realized he had forgotten his shoes home. Tiyaina ngatto. Aba engatto ziyina bambagamba zayisi nungi just najja ngatasubira nti asobola okukonamu. So the coach at the time namugamba nti katugezesa omwana wo. The coach yali ebiseera ebyo. Katugezesa omwana wo tulabe how far he can play football. Bw'atuuka omugezesa n'agamba toyina ngatto nga yasiina kankufunire engatto. So he went around mugundi mu locker room ne mu dressing room okunonyayo obugatto bwa emyaka gye gy'emyaka 7. He didn't find any shoes of 7 years old. Tiyafunayo ngatto zituuka Lamin Yemal olw'emyaka gino 7 gye yalina. Yafuna engatto nga nneneko mu size nga yali ya myaka nga 8. Awo kati nga nnene nikamugamba asina buzibu njajjambala nikagyesala. Bwe kagyesala ne bagamba let's look on to see what this boy can do with the ball. Because tata wetu laba afiirako amukitegedde atambula naye akube ekikopo. Afiirako akube ekikopo. Basirako ekikopo. Akube ekikopo katulabe kana kalinawo ki. When Lamin Yemal entered the pitch to play with his fellow boys, he amazed the coach. He amazed the coach with his willingness to pass the ball. At the age of 7. At the age of 7, his cuttings, he was good at very good at cutting inside. No kusala, no
ne touch ne pass at his age nga asala ekisaawe yasala academy ne bamunotice yankana kadduga bute menje kavudde bakavuma ekimwa because he had that funny face. Most of you, I think, will tag that photo there. Ngejera fana mwedda nga bakavuma bambi nenga bagyola akabasala kabamalawo nga we nagama mu rakafonda bwe hali kakyakula kalinga bakatema nga ojoko mukatema kastuka joko mukatema kastuka era ekyaliwo. And the coach whispered to his staff nagamba, this boy must play for FC Barcelona. Ono ma tulina musigaza regardless, tulina musigaza mu mbeera zonna. We cannot waste this talent. Lamin yamanga kitayiba mukuba mawulire mu matu n'asanyuka ng'omuzadde yenna because kyetukolerera life esobola okukuba naye omanyi omwana we alina talent mbulamu bw'ofuna nga chance n'ofuna Allah n'akuwa chance eyo gikozese. So chance eyo nejja Lamin Yamal ne bamuteeka ku youth team oba neyegatta ku La Masia ntandika okubeera mu academy ya Barcelona. Lamin Yamal bintu bingi ebyabeerawo ebyewuunyisa ngono ku myaka emito ennyo he made his debut kitegeeza okulabikako eri ensi mu match yo esookera ddala. For example, you've been signed to a certain club or a club has called you or you've been to a youth team of a club. Baga nti debut kitegeeza ogenze ku timu enkulu your first day. So the Barcelona at the time in 2023 mu 2023 was playing against Real Betis. Yalesamba Real Betis nga mu kusamba Real Betis akavubuka tekatandika mupiira kava katebe ku substitute kitegeezebwa kuba nti match eyo ebiseera bya Barcelona yali yakulembedde goals 4 ku bwerere bagenda okulaba waliwo akasajja kali ku touchline bagala kaleetamu coach gweta Xavi Hernandez mwenna basinga mumanyi one of the best midfielders of all time yali wakabi wa Barcelona yali coach at the time nakayingiza ekisaawe ng'okwawukanako n'abantu bonna be batera okuyingiza ebisaawe abamu balaga adrenaline nti alinnye pressure balaga batidde Campenu because ekisaawe kisitiisa. Come on tulabe ku basambi nga first debut ye atidde atmosphere nga katidde nnyo. Lamin Yamal yayingira ekisaawe nga smiling nga ajewulira. Lamin Yamal yafuna touch ze mu kapiira ako mu dakiika ziyamalamu entono. The world and the football fans were amazed by how he could move the ball. They were so amazed by how he would turn with the ball. His first touch, his crosses, his left foot, everything was amazing about this boy. Machinga yakagwa, he was the talk of town. In Spain, gagabogerako. And Banamauli, they came to him, Neambuza, come on, do you want to be the next Messi? Are you going to be the next Messi? Remember, Barcelona, but the Mazemia Kabidi. Natefuna replacement ya Lionel Messi. Alan, uchimanyi. Lionel Messi tekazikawo. Era Barcelona kasitaba Lionel Messi struggling anyira mwajiraba. Era Neambuza, do you think you're going to be the next Lionel Messi? He smiled back and told them, just nsamba mpira gwange sina gojala kuba yakubera nganze because daddy wange young creating kuba Lamin Yamal. Sala akweteka ku pressure yonna njala kuba nganze kyendi kyekyo kyendi. Ebigambo byafuuka byanjawulo. Omwana agenda maaso nakuba omupiira mu Barcelona nga mwena mubadde mulaba era nkimanyi mumanyi nnyo oluusi n'okunsinga naye natandika okuba amazing n'ateba goals. Ate si omusajja nti atebe nnyo goal n'ebyakoze ebyenjawulo assists zaakola n'engeri gy'azikolamu goals ateba n'engeri gye zinywamu the finish shots zaakuba ezo the curl balls omupiira ne gukyama weeguti kyanjawulo. Not everyone has that because if I can name you players who can do that, we have Lionel Messi, wakavinga left ear, my God, pira guweta n'ogwewuunya. You recall the free kick Jakuba Liverpool. Nompira gwe yabadde akubye shooting yesterday nga buli mwanga nikugenda bweru gwali gonze. But the was such a bro. That is how talented these people are. Then we know Mo Salah left here yanjawulo. Then Lamin Yamal was so soft. It was top notch. So ngatandika abatandisa osamba omupiira atandisa okulaga nti nashayininze then ngakasimu kajja from the Spaniards. Bamukubira essimu namugamba nti you've been called not to the youth team, not to the under 19, not to the under 17. Siku under yonna bamugamba you've been invited to the national team of Spain. Gali mawulire gasanyu ewaka ne mukalo kaffe kali kaweta rakofonda bakuba obuganda baga wow omwana waffe. Aina celebration tujja jogirako
tujukire postal address oba address ya kafo kano karako fonda baina number 304 tunakutegera lwaki namba eno nkulu nnyo gyendaga mu maaso 304 era ng'oba wetegeeza Lamin Yemal nakola celebrations anenge jakolamu emikolo sinza nizo butakakola nenga anenge jakikolamu ne 304 tujja kutegera lwaki celebration ye yamanyi mulamu gwe so ng'atambuza obulamu agenda mu maaso agenda ku Spain bamuyita ku Spain batuka ku Spain. Of course, everyone had tested his talent. They had seen him on televisions. They had seen him in the stadium and how he would dominate. Nabutengeje yasamba bwajja ku Spain. Buli omu yali willing omulaba era Spain was versing Georgia. Era nga match eno Lamin Yemal yayingira yasanga match of course already batebya goal tibali bubiba zalingera ngannyango ina kutegeeza ne mugulyo ga Barcelona. N'ayingira ekisaawe bw'ayingira ekisaawe kitegeezebwa kuba nti yateba goal. Inanga na yateba goal na celebration nenga tana kwa celebration jingine okugambako just he celebrated and he was the talk of town nga bamulaba gina kuba bright oba gina kuleta bisera ebyo maaso mu timu eno mukasera ako twali mu European Championship oba Europa bajita the European Championship the Euro bajita konti Euro nenga European Championship kikopo kyali kyamanyi nnyo era nga contributing kinene nnyo okusitula timu ya Barcelona okujejjaawo okujiteeka ku mutendera oguddako nga mu mitendera ejaddako ya Spain ya Barcelona barakallah ku mutimu ya Spain so mu Spain yajijjaawo najutala ku level eddako netuka ku semi-finals ekikopo kino era nga akoze embeera y'amaanyi nnyo era mu match ze baasamba bali bagenda kusamba semi-final wakati wa France nabo tujjukire France yali dominant already in a World Cup in one of the best players of all time in a Kylian Mbappe omusajja omutebe w'ettabu ayogerwako erina abasajja ba N'Golo Kante the best midfielder CDM of all time actually bagamba ba describing Kante bagamba nti ensi namba ejjudde mazzi no nayo jammo tuleeterako N'Golo Kante the legendary ensi namba ejjudde mazzi basigadde bajjudde N'Golo Kante because afata so buli omu gagamba France egenda kuba Spain tutuka mu match eno the combination of Nico Williams and Lamin Yemal was amazing. Their partnership was amazing. They contributed to a 2-1 win of Spain. Inanga Lamin Yemal yakola assist na Nico Williams na bateba goal ne bagenda ku final basangayo England. Iranga yankutegezeza in this match this is when Lamin Yemal showed his best side, the greatest side in football. Tujukire ononga emyaka 16 ali mukuyamba ko team eyeggwanga gye bakamuyitako okuwangula kino ekikopo oba embeera gye yayitamu yonna okugitwalaku mu maaso okutwala kino ekikopo munaye match ng'etandika yagwa 2-1 naye teyateba goal wabula when they were celebrating etandika okucelebrating a goal nga team yonna yonna nsanyufu bawangudde ekikopo ye yadde ebbali kukola celebration gye nkutegeezezaako ya 304 simanyi ngeri yakikolamu naye nga 304 n'agikola bwe yagikola abaali ewaka mu rakafonda bagitegera because that is their postal address akafo akalaga bye babeera ne address nti be baamukuza ne address nti bafaani abaasooka okumukkirizamu bali ku street abaali beeyiya bavenda bonna abayiribi bali bagamba mwana waffe nga kitegeeza ebiseera bye daddy we naye yali mu rakafonda nga alina akabanda kamu mwalengerera omupiira guno ku television y'ekibuto oba ku TV y'ekibuto kwesi tebaalina nnyo naye nga gyali asharinga omwana we agamba wow so Lamin Yemal awalakola celebration eyo n'annyonnyola eggwanga anjukira ebiseera bye yali afunire number 10 kubanga number 10 yagifuna ng'atandise oshaninga ku Barcelona bw'agifuna it was the most selling shirt omwaka ogwo bagigula nnyo because bagamba nti bali bazudde omuntu azze mu bigere bya Lionel Messi. Lamin Yemal wavaawo ng'obulamu butambula he was the talk of town awangudde ebikopo bwe yajja mu Barcelona jjukira nayo yawangulayo La Liga 3 awo dawuna nga taata akyamuli mabega taata tamuvangamu ne maama tamuvangamu basisinkana bw'afuna akadde n'agenda nalambula ku maama nalambula ku taata bw'atyo naba ne taata nalambula ne ku maama nga mulaga positivity era maama naye amubeerereddewo nnyo nga ye mwonna yemwalayo mu World Cup final ekyabaddewo olunaku lw'ejjo nga bakuba Argentina munnange Alan nga munnaye Lamin Yemal atandika okuba nti no atambuza obulamu mu football career ye
kati ng'ayogerwako in 2025 mu mwaka gwa 2025 mu September. Empaka za balando zajja nga zino empaka kyekitabo ekisinga okuba ekyamaanyi ku individual basis mu nsi y'omupiira nga singa oba okifunye kitegeeza gwasinga omupiira nga basinga mukitegera oba mukimanyi. Kino ekitabo bwe kituuka yaliko kuba nomini era ng'aliko ne Osman Dembele era asinga okuba nti naatiibwa ku kino ekirabo era nga Osman Dembele yamukuba because bagamba alina bye yamusingako nga bulijjo. Taata wa Lamin Yemal yakaaba maziga nanakuwala nnyo era Lamin Yemal yete yakaaba yasanyuka busanyusi nagaa nti mbadde njagaliza Dembele because ndi mwana muto because he was 17 at the time. Ndi mwana muto era nga kibadde kimugwana sinze nze I believe I can work better nja kukola nnyo oba oliawo nange nfuna ekitabo kyange akaseera akatuufu bwe kaliba katuuse naye saaza tekanaba kuba ntino katuuka. These words of encouragement comforted his father and mother nakakkana. Lamin Yemal alina omwana omuto muganda we wa myaka 3 oba 4 somewhere there. Amwagala nnyo. He's been trending on social media lately. Mu World Cup ono abadde nga atambula nnyo nga alaga every time he scores, every time Spain wins. Kubanga in a World Cup abadde ne injuries zimusumbuyemu tafunye appearances nnyingi naye nga ate match zabaddemu olaba nti abalina ekyenjalo ku mupiira kikyaliwo. So mwana ono waliwo mu match awo Spain we qualifying ogenda ku mutendera oguddako n'amulengera ng'ali mu stands celebrating a win ya Spain. Bwe yabuuzibwa n'agamba nti ono muganda wange mwagala nnyo. Bwe yabuuzibwa n'agamba nti ono muganda wange mwagala nnyo. Ogamba mwagala nnyo because muto wange musaayi gwange na buli kimu so njala mu love eyo maybe ze saafu na bulungi we nali nkyali muto because my parents separated yadde mbadde nkulagana nabo naye mbadde sigenda yo buli kaseera okujida tetuli fenna mu household yemu naye njala mulaga omukwano mulage nti you have a big brother who cheers for you, a big brother who loves you, a big brother who's gonna always be there for you in every situation buli kimu kyokola kyoyitamu. Munnange nga bibadde mu World Cup wano Spain yayitamu era Spain we yayitamu mwalabe ekyatuusewo ng'esamba Argentina. Spain dominated this match. Lamin Yemal shined with 800 passes ku pasi bina because bagambe Spain yade mu pasi bina 800 nezigwamu then gundi ngelimu pasi bina zokka then possession y'omupiira Argentina yabadde ku 35 asatu mu 5. I had never seen this. Messi. No shot on target. Team elimu Messi. No shot on target. Attempts on goal nga tebalina. Bano bali mu 14 aba Spain. Ngabo passinga, ngabo nyiga. Nenga Lamin Yemal wafuna omupiira buli defender akolachi. Atia. Bamutadde kwa defender banga ameka. Nga bakafata. Nenga bakatema bakaprovokinga kakakam. Because ole bakasindikini bagala kalwane mlinga tekalwana kakakam. Kakuviida. Because kachimanyi kasambane idol wako. Then Pat Jembadde njagala in 2007 nkuziza emabega in 2007 Lamin Yemal mu 2007 Lionel Messi ngali mu Barcelona bafuna chance eno ne bakadde be nga bafunye program ya UNICEF charity era Lionel Messi yalengera omukyalo omu nga studde akana kaddugavu najja n'akasitula era ebifaananyi bya trendinze nnyo ebyo ebifaananyi bya si bya AI sebo byebyo just randomly. Yeah, but his dad did not post them immediately. This is how it happened. 2007 Lionel Messi yalengerwa nga studde Lamin Yemal. He had never carried a baby before nga asitula nko ku mwana kitegeezebwa kuba Lamin Yemal yasooka ositula Messi era he was seen shivering akankaniriza okusitula n'omwana omuto. So Messi alaba omukyalo omuddugavu ku program jikira bali bafunye lottery something like that bafunye chance eyo nga onafuna ka ticket yo je biki nabo ne bajja n'alengera omukyala nga alina omwana omuddugavu n'agamba kankasitulemu bwakasitulamu. Messi was already a legend jukira nga already bali kushininga ku Barcelona wakabi nga kafaananyi omukalaba nga akyali muto n'asitula Lamin Yemal n'amunaza n'omunaza namusitulanga bibi ene inago basitula. A photo was taken, or photos were taken. Kitegeezebwa kuba nti daddy we yasooka yabikuba ebifaananyi ebyo teyabipostinga anywhere until 2024. Hey. Yeah. And the reason why is yayitayagala atekewo embeera yonna nafunye ebifaananyi ne Messi biki yagamba this is secreto. When the right time comes I'll post these photos.
So he waited until 2024 nagenda ku Instagram ye nateka yakafalanyi kano with a caption egamba nti no the beginning of two legends. The beginning of two legends. Bannamawulire bamubuuza lwaki kiteese kati kyagamba this is the right time yamanagamba nekyokubiri namugamba nti omwana we agalabeerenga mu Messi or something like that nedda ono Lamin he's Lamin Yemal he's nothing else ndalabenga Lamin Yemal era nga naye asamba kike yadde nga Messi mu respect y'amaanyi nnyo tekafaananya ako World Cup yejje tagifudde ekyenjawulo nti omwana gwe wasitulako omuto nga oli legend omusisinkanye mu World Cup nemba nga mubiisanya and I like the respect Lamin Yemal portrayed towards Messi. Much as the see fan wa Messi. The fan wa Cristiano Ronaldo. Nawe soko wumve. Na hii kasaja Kamanyi. We will talk about him positively. Kamanyi nyo I respect him a lot. Na hii we are today one singer is devastated abedemo amanyi match mlumye. Lamin Yemal came to him and consoled him. Nikamkwata mungalo nikamuhaginga. Nikamugamba man. Bibao means I have your respect. You have my respect. Things happen. Of course, Messi legend, Avisem, but he was comforted by Lamin Yemal. It shows he did not forget the person who carried him when he was a baby. Because also some players are so arrogant because of the money they make. But Lamin Yemal kalaze mpisa z'amaanyi nnyo era nekamuhaginga nekagenda. And Lionel Messi felt somehow nti amuvubuka tanirabidde era ampadde respect nga legend we akyali ow'amaanyi. Match yejo yadde y'amaanyi because aba Spain of course obalabye babadde bavubuka bato nga bali organized bakubye omupiira gwadde omunyuvu ennyo nga Argentina twagirabye nti no eri so lethal nayo lwakuba nti ezibira bulungi naye batema nnyo era nga kyabakostinze nnyo kwe kufuna red card ya Enzo Fernandez era nga yabakostinze nayo nnyo because of oli awo abakubeeramu mu match eno boli yawo bayinza kutwaliza at least ne mu penalty ate Argentina mu penalty nyingi kubanga ina kipa omulungi ennyo Martinez kipa mulungi nnyo era nga maybe ali ku tene bago handlinza bulungi ne Williams na assist Ferran Torres na kuba goal eyabadde ennungi ennyo. It was happiness all over yesterday yana go nabadde ndabira omupiira amasanyu gabadde mangi nnyo abantu baga twako wakasajja odo bagira chala Nade wa Spain. Nabade wa Spain. Nade sinzi tawagira kama kitu anasoko mbuli chiwalise. Mesa twachiko pecho. Abagizi ba Ronaldo twali tugenda kusiri. Ibanga lyo. Oboge nagamba ki? Ndira mu World Cup esoka ne yokubiri. Bade batusirisiza. Ne Allah tali amandazi. Allah aga mu Quran. Fala tahsabanna Allah ghafila. Turoza anti katonda mulaga javu yafutasiza. Anyway, so mama Lamin Yemal omukyala Sheila Ebana yarabiddwako mu kisaawe era nga she is still cheering for his son like she used to do that before. Kituwe ekyokuyiga nti bamama ne bataata, even if shit happens in your marriage, do not forget the sons. They are innocent creatures. The daughters, do not forget them. Wesigala ngokola role yongo muzadde because ono omwana tumanyi kyagenda kuba. Esaazi no I've seen some parents tebakyalabirira baana waka. Kati ndi kusikyo yogedde abazadde bali ebweru. Mumuyita ate mu bingi you're an immigrant in a country that is not yours. It takes a lot. Kati Mungu wakusasa n'ofuna chance y'omwana ngati wamulabirira. Kwanga badallah singa Lamin Yemal tebamulabirira ne bamuleka n'akuba hasoze n'akuba haso nga tabiriiko singa tabeyagaliramu. Because one day I'll share a story onja kujano nga nji preparing of a player eyagana obuuza bazadde beyagala mu manyi nange ndi byange ate Mzambia aliko Tottenham Hotspur. I'm forgetting his name. Dele Ali. Bazadde beyagala bakisiru yagala temudamu ze kumbuulira era nga sente azirya bwomu yagamba tebamubeererawo. But we shall come to talk about that. So Lamin Yemal abadde exceptional nnyo atulaze empisa. Eno story lwaki nasanyusa nnyo ng'ogingambe nti mulimu ebyokuyiga. If you look at where Lamin Yemal came from, Mr. Allen. If you look at balowooza nti buli muntu ali e Bulaaya ali bulungi. Allah. Naye n'abali Bulaaya nabo bayita mu bye tuyitamu wano nga bonabeera mu Africa n'oba ne byoyitamu. Naye nasigala nga mukkakkamu
namanya nti talent yange likapira ate nga akagala. He does that passionately. For example, Alan nze nawe nkimanyi byokola bisere bisinga, you do it with passion. Alan for tukyaze wano kimanyi waliwo ogamba basindike mwana babeeremu, but you do it passionately because you know where you started doing this from, omanyi your roots and the day you began, how you began, and you want to persevere, and you will persevere because you do that passionately. Nothing beats doing something passionately. Era aliyo yenna mu buli kyokola kulembeza kwagala akasente kali joluvanyuma kulembeza kwagala. Nze mu stories enkola Alan waliwo embeera awo nga nebimpuuba ninga ngamba I have to do this story wallahi ninzija ate wembanje presenting and nemba happy. Now you cannot tell what I'm going through ate sina kulopya bimpitamu kona wine ebibyo naye passionately kyendiko Lamin Yemal kubompera passionately nga agwagala bwagazi. That is why coach Javi yamulaba nga yakajja muto okulamasiya egamba n'omwana wanjawulo kubanga ompira yakubanga tawuka kanga. It's a talent he has. So every time you do something, you do anything ng'okirina ku mutima okikola okyagala, maybe not today, maybe not tomorrow, but someday that thing is going to pay off. Kijja kusasula. Nsonyiwa okuwa nnyo aya. No, it's okay. Aya gyensembyayo kweyo ensonga. No, wotasembyayo. Sisembyayo. Aya zituwe. Allah yagamba waqul i'malu ala nigwekola. Omutembe yali eyokola, omusubuzi ali eyokola, omuvubuka akola ebitagatta gwekerera ekyokole, ali ebweru eyo ng'okola ku bulaaya. Waqul i'malu, kola bukozi fasayara Allahu amalakum, Allah alaba byokola. Because olina okusomozebwa kw'oyitamu olw'ojja and you feel underappreciated at work. You do something great and someone comes and says, man, what you're doing is trash. You do something great and someone tells you, man, tona kyokozeewo wano. You wake up so early in the office to work and someone does not appreciate your work. But keep doing what you do. وَقُلِ اعْمَلُوا, you do. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ. Mr. Alan, I showed a story of some guy. He's a politician. He was a politician in school. But I want to talk about this story briefly. Yes. He's called Gallo Githo. Gallo Githo and Stephen come about to share his story. Mr. Gallo Githo, lomu nali ntambula ku TikTok, I land on a picture which has Gallo Githo on it. So buli omunga mu comment section asekera because kali kasesanga yesimbyewo kuliko 1997 to 90 something, vote for me guild president, nga kyali mu black and white. Kati nga tubagamba tiyalina amuza akafaananyi obwavu nga bwali bungi the comments zinasoma. Something told me, man, read about this guy. He is more than this photo or this portrait that you see here. Read about this guy. So when I read about this guy with a friend of mine, wallahi ngola story yanjawulo kanjiyitemu katini nzijeyo kyenjagala. So Gallo Githo ngenda okusomanga, he was a guild president of Makerere University back in time. Yes. Yemal nayitamu kitegeeza Gallo Githo. He was called Gallo Githo Rennie Stephen. He was coming from the njaka kuwakafana muduge Makerere University. Anti asobola kuba ali muzungu mu myaka gyedda. No, okay, rinnyeri munairi ewunyisa ne he used to come from he came from the eastern region. Yeah. Okay. Then abagamba Toro, abagamba Mbale, but he was called Gallo Githo Rennie Stephen. Yafa. Ngina kukuyitiramu. Gallo Githo Rennie Stephen yali guild president of Makerere University. Tegeeza nti kaposta Nalaba Yemal yesimbawo n'ayitamu. But then in Makerere University there was a tendency of learners the government used to pay learners. They used to have boom was money given to buli muyizi yenna asoma because abayizi bedde bali baavu. Abayizi bana kuzimaliramu ne kasente. Bapangisa basula bulungi, interogena mu hostel n'enzirabe basula bulungi empangala zaabwe. Naye bano abavubuka abamu abasinga balinga bava mu byalo okujja Makerere University. So yalina amaanyi g'abavubuka awo baamuteekayo gye yali. So Gallo Githo atuuka ekiseera nga government ejjeewo. Bateekawo poliisi ne bajjawo akasente ako. Ate ne bakyajinga abayizi batandika kusasulira buli kimu. Ebitabo bibasoma mu university buli kimu. Kwegamba ne requirements ga buli kimu. Ne registration fee mitwalo bajali esatu gy'ebiseera ebyo. Oba ebiri nga giba mingi. So he either had to stand with what was decided by the university or to stand with the students. So this guy stood with the students. Nagamba nze nina abayizi. Tuwe tusaba mutujjirewo mutusonyiwe tuli baavu, we come from poor families, we don't have nothing, buli kimu tetulina.
So what happened, Alan, was akasera nga katuuka Galo Githo munange Randy Stephen ngateekawo okwekalakaasa oba nga beekalakaasa n'abayizi banne. Ono yalimu 5 years ng'asoma medical 5 years ng'abulayo weeks 2. Eno story yanyumira nnyo kati nali kyasooka ku kifaananyi kye nalaba ng'abulayo weeks 2 amutikkire. You know what that means? You've sacrificed first year, second year, third year, doing medicine, a very good and intellectual person. Mune guy ngaba more indefinite suspension. University amuita more indefinite suspension. Indefinite suspension kitegeeza oze bagambe tuleke mugenda tuli kukubira tuli kuddira ne ebisa ebisinga tubatera kusonyiwa ku misango ng'egyo okwekalakaasa ku universities. Mwene bali kwabadde ku Maka University ne ku universities zanjalo mukimanyi kizibu nnyo kusonyiwa. So this guy goes, ensi n'emukuba. Ensi y'emukuba yaddayo Embale eyo. I read. Watuuka Embale eyo n'afunayo akasomero k'asomesaamu. But like you know, bw'osomesa mu kasomero, man, nja kunyumiza life y'obusomesa because nze ndi professional teacher na buvaamu ne mwana obusomesa stress. So yafuna akasomero nga temusasula yali bubi nagaana edda kambiveemu. So nagaana atandika onnyo omwenge nabanga yagwa eddalu n'ava ku nsi. So years go by in 2021 or in 2020 ekizimbe kya Maka University kyakwata omuliro. Ivory Tower yakwata omuliro. Bwe kwata omuliro bwe yali mu kyalo eyo he had a friend of his n'amusaba kasimu ke ngamba leza bakasimu n'agenda yalina credentials za Facebook n'alookinga in kwaliko post ya Maka University ng'eyidde omuliro n'akola comment egamba nti bannaye ate future mwokyezanjo kye something like that just nga typinga mbu typinzi future mwokyezanjo kye mu kifo ky'okugikulaakulanya n'avaayo n'akiringa n'olina mudize essimu ye n'avaayo. Little did he know his friends were looking for him. They didn't know where this guy had gone. Kati omu ku bo bamuyita James Mugeni kyava alaba kamesi Galo Githo ono gay gyali, but let's find out ono mukwano gwo bayeye ntwatumanya oba tebanga yafa nga bamunoonya. They find out gyali. So they go to him. What they do when they find him was bamugulira ebirabo bamufunira akatono kamusowedde bamufunira akapoloti akatonotono in their capacities what they called. Nambuza waddawa nagamba JD. They bought him a new phone. I'll show you some pictures nzina. Namugulira akasimu akapya. Namugulira ku bugoye. Namugamba mwana oli legend. You don't have to be here. You don't ndikuwa kuli emalu kola. Gwe kola fasayara Allahu amalakum Allah jakula byokola byewerekereza. So Galo Githo was remembered. Mukumu remembering about mukumujjukira. Namutwanika vacation in America. Omukwano je. Yes. That's the least they could do. Yasobola okukola kavakishona katono mu America n'akomawo. Nange nnonkaiza kola. Esawa zino kola. Man gwe kola. Alan toko wazukuka. Alan this one Alan goli wa kabiri wano ogenda sukkawo. Nze nawe nkulaba oyina ba abasinga wano. Lwaki okola? Toko every day you come. Dull day, fine day. Zonna ennaku ogamba have to wake up and go and work. Because man bana watu judging watu sekera bote bagina tulisa kati gwe sigala ngokola. So Galo Githo nibamujjukira was very happy esazi no okay some things happen. Maka University yadamwa tiyafuna chance eyo ne yafuna abazungu awo nibageza ko muwerera nabako campus jakola ne course mjakola online esazi nakola lo in some university esazi nakola lo alimaha gwa kubiri kyoka sajja mukulu naye akyasoma yagamba nti ebirungi ababiri mu maaso. But I spoke to that guy on WhatsApp. Musajja mugizi nyunyu. Oyogera ko naye. Story yajidawa. And he was very amazed n'asanyuka nagamba. But his camera shy nagamba sirebe noti nyo mu camera naye nkwagala nnyo webale nnyo. Just tell the followers. Ali mu Eastern ajali eyo muto ali Tororo. N'asanyuka nnyo nitwogera nagamba when I get time maybe because najikola dadde gulidda. Ne naga maybe ndifuna obudde naye ntanywa camera. And I respect him for that. Twali buzibu. But I wanted to share this story, not for any reasons of political stuff or what, but for us to benefit in Tibiwo College. Back ekintu kyokola nga bali kujjukira. Alan, have something that people will remind themselves about you. Nga nabo batu bakubidde simu bali kujjukira. Oyina ekintu kyosobola okukolera omuntu b'abantu. Nga ne olibereye ng'ensi ekkubye, you're down, lying low like an envelope. Kagambo ko mugenzi tamala mirundi. Ng'oliyeyo ensi ekkubye. Obe wagamba man, kiyingi.
Chinja na storage yakola wallahi yambulirira. Bro oliwa. Joli kanzije nkulabeko. Tricha being echo. Alan. Tricha being echo. Because bakadde bafe bakula. Bambi batata bafe bakula. Baba n'emikwano mbuto. Neji bakoma okula tebaddamu kwogerezeganya nnyo nabo najjo. Batandika okweyawulamu. Because balina stresses zaabwe kana tugeesera nga beera ku nyumba ye oba mu kisenge kye n'abanga lowooza nnyo. Oluusi sinalijja mu baana bazadde abatono mu bo ne bafuna emikono gyabwe gibajjukidde olw'ebyo baakola mu bulamu bwabwe mu kuba nti nobo ba upliftinga nga tebabirabidde. Nzirayo ku story Lamin Yemal wakola amanu yakola n'alemera ku kapiira n'alemera ku street name training kyobola ba asobola okusala omuntu n'amutema n'asituka because yasamira mu playing lot parking lots ofo bufunda bu corridor nga asala bichi because teyamanya nti ndo kigenda mu mentoring afuke omuntu owenjawo. So ALLANCRUZ nze story njagala sharing ku Lamin Yemal ngebe kuyiga byenfunamu bingi kyamayi nawe onabyo osobola okusharinga kweyembeera. Ebimu ku bintu gedeko olunaku luno olwaleero njagala okugamba omulabi andaba nga bw'ogambye tokoowa kukola ate ekirakola ebyo ebiri kujjukibwako olaba abaami aba babiri Lamin na Yemal gye bali golowooza bawulira batya ng'erinnya lyo liri ku mujoozi gw'omwana eyafuuka sita naye nga naawe okimanyi omwana abaamubbulamu gwe olw'ebirungi bye wakola. How will you be remembered? You get go otunula n'ogamba nti njagala mu nsi muno abantu banzijukire. Abantu abasinga batwala okufa ng'ekintu ekiri lightly. Naye gwe oyagala bakujjukire batya? Kisanyusa abaana bo, kisanyusa famire yo, kisanyusa mukyala wo. Kintu kujjukira kintu kikulu nnyo. Olaba right now if someone omuntu bw'oba otambula naddala ffe abavubuka oba abaana n'abaana b'abantu abakoze ebintu ebirungi mu ggwanga ofunanga n'omubuuza lumu nali njagala okyazaako one of abaana babasudde nga njagala mubuuza how do you feel nga bagamba nti wuuyo mutabani w'abasudde ne woba toli mugagga ng'ombuuzaako kokka olito otya g'oli otya nga bakuyita nti oyo mutabani w'abasudde ne woba toli mugagga ne woba tolina ssente yakamba ki but no ngamba wali agadde because tonatashinabawo okay sometimes otula n'ogamba wow nali agadde okulya kwansa y'oyo omwana owuli otya nga bakugamba nti oyo gw'olaba mutabani w'obote oyo gw'olaba mutabani wa Ssebaana muwala wa Ssebaana kitegedde nti legacy yo ng'omuntu gy'ocreatinga kobe nga toli muntu wa public figure nefina tuliko mu tulina ebyalo gye tulaga oba gye batuziika oba gye tubeera ng'okubya otowulirako nga bagamba awo wa mugenzi muzeeyi gundi naye nga ne bw'oyogera obwogeza erinnya zito bagamba kitegedde nze I was so proud of my granddad. Wow. My grandfather, sorry. My grandfather passed on. Naye ne mu police yakakati police abali mukati. Oli nakubuuza erinnya n'odako obutesi erinnya nti Kimalyo. Someone says, "Oh, so that wow, that you come from that family." Eyo family yali nnungi nnyo wano mu police. Teri atamanyi muzeeyi oyo. Kati mu nsi okula with confidence, okula ne confidence,
obaako n'ebyolwanirira emabegawo ya omusajja omu papa Misa Kisemakula n'angamba Allan bwe lobanga okola ekintu baamu ne bootiiririra ne booswalira kitegedde nkagadde nnyo buli obanga okola ekintu nga gw'olina ekintu ky'ogenda okukola naye nga tekiri mu layini first thing kubooswalira abakulaba abali mu layini yo bw'oba olina omwana loza abaana bange kino ekigambo kye ngenda okwogera ku media is it worth it naali agadde banzijukire batya okitegeera naali agadde banzijukire batya kati abantu bonna right now gwe kyoba omanya Lamin Yemal ali omu ku bantu abataana baleka mu bbanga lino abasinga okusaakingibwako ku internet. So definitely now. So definite. Kituufu. Ne kati golowooza abali mu musaakinga ko basaakinga ku ki ono omwana yaani kati bagenda omumala omusaakinga ko nti ababi bana babiri bebaani era nabo kibakakala n'oli n'agenda n'agamba kanonye ku mwami gwe bagamba Yemal kanonye ku mwami ono gwe baga Lamin ne banonye ne babalaba nga so bana abaami be ba reason why we have this boy. Kitegedde taata ne bamunoonya mama ne bamunoonya bamulabeko ndero nze mu motoka ngamba chali wange ne mugana emwana enseno kati muto wa Yemal wa Lamin ali famous nga taina kyakola choka abakulu bintu bya Katonda kituufu by'obuyise because of Lamin Yemal ne muto we Katonda Francis okalabye omwana ataweza myaka 5 ali famous just because of brother, because of his brother Lamin Yemal. Now he has impacted the football community. Gwe ebintu emu byewunyisa mu nsi nnyo ala nnyo ate ebintu emu si bya ssente kati nsanga abasajja be baatuuma be bajjamu amannya okwoyo omwana nga tebana na kinene nnyo kye baagala nga just bali proud bali proud bali proud era n'omuto tabeerabiranga gwomanyi okukya ku makya omuntu nosanga nze simanyi but nsanze ku bantu edda nakolanga ku TV waliwo akaviiri kankensale kenali nsalanga edda ku TV okwo naye akaviiri ako ke kaliko ebiseera omu ku bwaliko naye nasanga nga abazadde nga balina abaana abato kati ng'omuzadde akugamba omwana wange yaŋŋambye nsala akaviiri nakala I was inspired. Omwana wange yaŋŋambye naye nga bato nga bato abaana benjogerako myaka 7 myaka 10 naye ng'omuzadde akusanga nagamba omwana wange yaŋŋambye nsanga mami njagala kali akaviiri nakala ni ku yugi ni ku yugi kati of recent wano bwe ndaba akaviiri akuŋŋamba abaana mmwe kaviiri kikano ke mwali mwagala. You get? Yeah. Sometimes otuula n'ogamba how do you inspire the world? How do you inspire the nation? How do you inspire? Go waking up in the morning nokera ku makya misa kingi n'osanga omuzadde n'agamba mutabani wange bamuyita ALLANCRUZ Kiyingi. Wow. Nga gasa amanya gafaani. Bamuyita ALLANCRUZ Kiyingi. Nomugamba why? Nagamba waliwo program emu gye mwakola. Program y'ennyumya nnyo yakyusa obulamu bwange. Nagamba why not? Waliwo ka story kentera onnyumiza mikwano gyange. Nali ku BBS ava mu office nga bava kutusasula musaala. Omwalo oyo simanyi yonna gy'oli naye gwe osobola okunnoonya nze ne bwe nkusanga sisobola kukujjukira.
Nfuluma amasengere ekizimbe nsanga omuwala ebweru nga nninze. Omwalo yaŋŋamba Alan njagala kutandika kusiika mawogola bagiya biki. Ne mwana noonyeza emirimu gibuze biki nsazeewo kantandika okukola ebyange. Naye kyonna ky'oba ompadde Alan ndi yala sirina. Ntambudde nentegeera program yo saawa zeggwe y'oku TV and that's the reason I'm here. Me mu biseera ebyo nakwata emitwalo gyali egyo 5 n'enjuwo y'omuwala neyeebaza nnyo naga Alan, I'm not going to disappoint you. Kangende nkole. Ebbanga lyayita eriwerera ddala. Because I think that was 2017 or 18. Ebbanga lyayita eriwerera ddala. Basiraamu bannange, Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilbab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kkala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Ikotoolyo Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. Shagede. Ofunangayo akadde ne weebuuza lwaki omuntu oyo atadde erinnya eryo ku ssimu. Lwaki omuntu alina wallpaper nga kuliko maama we. Lwaki omuntu alina wallpaper nga kuliko taata we. Lwaki ebintu ebimu ku bisinga shockinga mu nsi bye bintu abantu bye balaba ne balabanga ebitono ne batafaayo okumanya lwaki ekintu ekyo gwe kyolabanga ekitono wali ofuddeyoko n'obuuza oyo gw'okirabye naye gwe kyoyita ekitono n'omubuuza lwaki. Gwe tusanga nk'omwana ng'alina maama we alina taata we naye nga always bw'aba anyumya mu bigambo bye anyumya n'agamba jjajja wange omanyi jjajja omanyi jjajja. Gwe njagala weebuuze omuntu alina maama we, omuntu alina taata we, omuntu alina ba anko be, omuntu alina basenga be, lwaki nga balamu sinti baafa lwaki mu bigambo bye mubaamu ekigambo jjajja? How many children celebrate bajjajja? Nga naawe oyinza okuba otudde wano n'enkubuuza jjajjaawo omukubira emirundi emeka. Naye gwe ng'oyagala okumanya nti abantu baagala bajjajja afe. Olaba ono simanyi senga wa mulundi gwakuna, simanyi ono kojja weegundi, simanyi nowagundi, bonna baze kuziika. Naye when you ask yourself why people love their judges, aba abatono aba celebrating abajjajja baabwe nga bakyali balamu, gwe bw'omusanga nga mubuuze maama gyali nti ye, taata we gyali nti ye, lwaki oyagala nnyo jjajja? Lwaki mu bigambo bibiri mu jjo jjajja? Bajjajja abamu basuuka ku ekyo gwe kyolaba. Funa era ne jjajja wa Lamin Yemal amwagala nnyo era bakyalina obufaanyi bahaginga biki kitegeera. Waliwo omusambi bamuyita Bruno Guimaraes wa Newcastle. Baali babuuza Bruno lwaki oyambala nnyo shirt number 39? Tenyuma. Oli shirts nyingi eziri buli 7, 8, 9, 10. Me abasambi abo abazungu kababa bazungu bwe babanyumya stories zaabwe abantu asinga balabanga abazungu bondowooza abataabonabona. Naye omuzannyo yaddamu n'agamba shirt number 39 njambala kubanga taxi taata wange gye yavuga oba gyakyavuga yali 39. Taxis ne zitwala buno motoka zitwala ezinga airport taxi biki ebiwe bityo. Naga taata wange yambeererawo nnyo
ate ye namba yali ku taxi ye. Tumala kugamba nti osobola ba akantu nga katono n'otafaayo kubuuza. Gwe tosanga ng'olinga yagala nnyo maama we n'ogamba nti mommy's boy. N'omukakkanya. N'ogamba nti mommy's boy. Mbo mommy's boy. No. Find time, sit him down. Find time. Ask him. Mubuuze, Alan, lwaki oyagala nnyo maama wo? Why mu bigambo by'oyogera always oleeta nnyo maama wo? Mama. Bro, some things are too big nga tosobola byogera. Abakyala bakikozesa nnyo ka mommy's boy naawe. Some things are too heavy ku mitima gy'abantu. Yeah. Kati gwe omuntu akugambe nti maama we kiki. Go bamaama bakoze ebintu kingi, bamaama bakoze ebintu Mungu ansonye, naye bamaama bakoze ebintu okubeezaawo abaana. Ne mu bukulu ng'abikola ng'omwana alaba. Kati gwe n'otuukawo n'otuuka nti oyo mommy's boy, menga gwe tomanyi the sacrifices. Ng'emutayinza na big gamba. Asirika nagamba akireke. Wenagawo, gwe tuyagala maama wange. Gwendeka. Mpita mommy's boy, it's okay. Gwendeka. Kiri fine. Okitegeera. So bw'otunuulira story ya Yemal n'obuwanguzi. Nze natuula nga ndaba ndi muwagizi mu Manchester United. But nali njagaliza abaana bano wammanga. Natunde Arsenal ng'ewangula Premier League. Nali njagaliza Eze. Nali njagaliza Bukayo Saka. Ani awo omulala alimu omutukafu. Madweke ngoyagaliza wakyeki. Ngenda kubuulira. Reason ziri simple. Abaana abo baana b'abannyinaffe, baana b'abataata baffe abaagenda e Bulaaya okunoonya ekiddako. Ate era nkiwa abazadde baabwe tebaasuubirako yadde n'olunaku n'olumu nti abaana abaddugavu abo balabikira ku big stages. Kubanga nze nkimanyi, nze nsinkanyeko abazadde era ndani awo abaagala abaana baabwe osamba omupiira, manyi be bannyumiza. N'atwala omwana ku trials ne bamugoba. Noga nedda tafiiti. Nagamba ne Alan omwana mutadde ku academy yase n'okuva ku age bweti. Babadde bakola gundi wezi trials ne bamusalako. Ne mutwala ku Bolton ne bamusala. Ne mutwala ku gundi emyaka gigenda kati ali 16, ali 15, ali 14. It's not easy. Tanafuna. Nenga sente zamutaddemu ne future. Oli agamba sagala mwana nga abonenga bwe najje London. Kyagala omwana nga asamba omupiira. Abazadde bali ku Bulaaya nga agamba njagala omwana nga akole medicine. Njagala eddagala erya ddala, saagala akole bino byange bye mbadde nkola ku baatisa n'amuteekamu essente. Naye abo abaana abazadde ku Bulaaya abalina abaana nga babaagala mu sports oba rugby oba ki. Omwana wo Divine Mukasa wajja yukke mu myaka simanyi emeka, otuyanye omwana omulaba akubye omujozi gwa Man City mu Uganda. Oli n'agamba kubanga ali Bungereza. Kubanga bamuzalidde Bungereza. It's not easy. Just the mere fact nti omwana bamuzalidde Bungereza, it doesn't guarantee him nti ajasambira Manchester United. It's not a must. It's not. Never. It's a sacrifice. Jebsyitamu. Onfuna. Sacrifice luck. It is not easy. Njolaba omuzadde e Bungereza awo nga atoba. Asomba akana mu winter. Akatutte ku gundi. Akatutte ku gundi ku training. Akanonye mu winter. Akalinze. Natunulira mama wa wono omwana owaseno yani scary.
Omukazi yakaaba. Swagira sonana nange skeli yangu. Omukazi yakaaba. He deserved the trophy. Omukazi yakaaba naga that's my son, that's my boy. Ngamanyi amujje. Gomanyi kye bayita okusomba omwana ku bulayo omutwala ku training y'omupiira n'omulinda. N'omuzza n'enkya ne bagamba nti kakati bamukiriza okuyingira under 17. Gomanyi kye kitegeeza. Gomanyi abaana be bayuwaawo. But bayitirivu tashite malako ena academy okuzanya abaana bagenda bikibi naye nawo si kyangu naye okusunsula ne bagamba nti omwana wali under 17 ya Manchester United. Bro kitufa obanji boyogera ko benda abalemeddwa chance tulya ne wano omupiira abazadde genda ku Vipers genda ekitenda olaba abazadde bafukamira ku mavivi bambi omwana wange muwe bambi ayingire genda KCCA bambi muwe nsaba kifo. It's not because nti omuzadde ayina sente naye bye baafiiriza kwena tulya mama wa skeli nanga amaziga nigagala okumpitamu. That's my boy, he's a winner. Olaba omwana wo mu Emirates mitwala emeka egimulaba. Mwana muddugavu omanyi woba omuyisiza. Nze buli muzanyi gwendaba mu Premier League nga muddugavu nnyo nakyo njigiriza sijja kudamu nabbanyigira because at times tukulembeza zino affiliations zaffe za team eno sijja naye olowoozaamu nze Onana yakwata ku United ng'omupiira gwakwata walaayi gubulamu naye nagamba ne ngamba Onana kwata oba okutte bikikwata. Nega chanjalo oyagaliza bwagaliza chanjalo sule mutano bro oli mufirika amuti bakirina jane yo omupira no bagameze ndi wa Argentina no mugane Argentina wawe zeni mufirika wakira Spain kale mulimu Nico Williams ne Yemal kuba batufana na mulai onfuna but it's their desires we're not forcing them. Nalaba Onana zona na reassigning ku United otukorampita mbweruti akabi adi wakabi mengamba nsolo gende Cameroon enchane mulaba nze following Adebayo ne ngamba my god Adebayo wajikuba. Adebayo was a legend by the way. I'm getting the perception because it's not easy to make for it. A black boy or a black daughter to make it there. It's not nga abantu bakiraba kalamaini kali kajira kaina struggles boss okuyita bakuvuma ebimwe bakuvuma okola amannyo biki that just basi the same kwe because when he lost the Ballon d'Or amukolamu no la bolinga agamba Nicholas Jackson ku Chelsea biki toka muganda wange tukuwemu okutuukayo gomanyo yo mwana waba ayise okutuka ku Chelsea go Chelsea ojimanyi wow gobuza abazadde abazayidde kala abana e London boka babuze nti gwe mubuze what does it take okwata omwana wange ne mutwa kwa academy ya Chelsea enchane mpya ntali kwanda 17 ya Chelsea ero mubuze bana bameka abaddugavu abayitawo olabe ebintu ebimu omuntu nabirabisa amaaso matono n'obwongo butono ya Ninga they need time. Oyino omulabanga muri mu kibando ba muri nayo mulaba omupiira omwana omundugavu nasiba omupiira shot naji kubebwe naga baddugavu abafirika Allah no tunula noga no so no yakala omubuzo oyino omwana tingalina no gamba Onana muleke Onana kifaananyi kinene nnyo eri omupiira gwa Africa kubanga oyinza ogenda mu bitabo bya Manchester n'obikula bwoti noga njagala kulaba ku bakipa abaddugavu bakwatidde United n'Abafirika. Wow ng'Onana yali muleke tomuteekako nnyombeera gwe mutwale nti omwana wo kala asobola omulabirako akagadde nnyo koyogedde tujje embeera ku bannaffe abaddugavu batufaanana yajja wane Nambole ne umangonjo ga Uganda Cranes esamba minga buli omwana yagala genda kulaba Onana omundugavu azanyira ku United yoyo akwata golo ya
kwa ba Drogba baveko DJ Drogba Yves Tabire baveko Ebuwe Paula Bile Pogba Engolo Kante nebagamba tugotorezi toyina kyogamba oli mu Chelsea Drogba muleke Sidika nebatuuza Bashevchenko bonna bajja ne bagusamba ne Drogba n'asamba asigawo nebagamba nti Lampard yasamba nenga Mikel Obi John Obi Mikel Chekube Obina ngayimira wakati ne bagamba nti watabu wow. Nenga nti Obi ku Chelsea asamba ngafana bwati twagalize bannaffe mwana muzungu n'ava katebe and you call that luck SN Michael SN BSN ngono nogamba nti yani yakubawa makati ga Chelsea nti SN be proud bro aba abantu kifaananyi ky'abaana baffe twagate twagala that's why I was as hurt when France lost but it's okay oshitegeda nkondurega natunyanga abazanyi base abagizi base nga bavuma Adebayo ngamba naye singa omanyi kye kitwala omwana oyo okuva ettogo goma kye kitwala omwana oyo okuva ettogo omanyi kigenda kuva abatogo bameka okuddamu ssamba ku Premier League awo nga naawe oyinza okubanga gwasamba ku Bulaya ne saazo naawe omuna Uganda asamba ng'amaanyi mwagajja ku Adebayo abo noga nti olado omubaasa olaba Adebayo akuba olaba Obi akuba olaba Solomon Karo akuba olaba nfuna naffe olaba wano juzi wano Andrew Kabura bannange nasanyuka nesibona udesh na Uganda nga kigamba ebyakutata representatives bulungi njagala omugamba ekigambo wallahi nensirika gomanyi kitegeeza Andrew Kabura nayogera okutula ne batovaawo Solomon Kalu atudde ne bagundi bateri wallahi Andrew Kabura waffe wawano gutula ku TV zaffe wano atudde abuza tieri chichi olabye eki abuza batova olabye eki olusibe yangamba tana byakoze nnyo abyagira ningamba you don't know what you're talking about kankwerekereze is representing us ndala nnyo fenna tubyagala tunamba na Uganda ngagamba bigasaye omutima gusse mu bingi ndowooza oba oyagala sente tagenda kuwanze nenze kyenkugamba kiri kimu waliyo omwana amulaba nagamba if he's there and is a Uganda I'll be there I'll make it wow kyokka kitumala ekyo is an inspiration kitegeera to the roots people back kyokka kitumala nkutegedde nnyo wallahi nfuna kitumala twagala kingi kitumala gwe botunya boti omuzali notunya amadidiyalo boti ngayambadde omujazi gwa Manchester United just 16 chechi kujira omwana okuva Ivory Coast okumuwalana okuva Abidjan Ivory Coast Abidjan bokawulira so bolaba Mane Sadio Mane nakubulira engeri gye yajja sasa tukana ofuna ekiwala atanakizibira ngakubye haso nasaba ku Liverpool nibakola trade nga bayina muteekayo yagala ina samba nga talent yenkola ki yemweyimirira kati taba bana zina tunde Lamin Yemal nengamba ama Francis gwe twasamba ku mupiira tokumanyi kitwala wallahi zina samba ku mupiira gwa academy ngumanyi hey oh mashallah zina samba ku mupiira gwa academy manyi kitegeeza bakudropinga mnyonyula mbulungi alani mupiira gwa academy mu Africa okola ne mama mukatale mama nomugala training etandika ssaawa 4 nagamba biki byongamba vayo gwerenge nyanya tukole naawe seka ki kubanga to munenya mama kyamanyi amanyi nti fe bamama abaffe bali bamanyi nti omwana afuuka musomesa doctor shinenye doctor nasi bwe bityo lawyer babola gwomunyumiza otyo omupiira small bachi aganidde gowuliza Sadio Mane nga anyumya bamugamba ki
ayagala kino bamugamba simanyi omanyi okwazina simanyi yazina bulungi simanyi okola bwoterede agamba kituufu byagala naye nayo omupiira nze nakiranga ningamba mama bangulire engatto y'omupiira nga abula ebyo tobinyumiza sinamalayo fiizi obuuza ngatto ya mupiira naye ng'owulira osobola nga lufunya akadde n'ogenda ku kisaawe kochi naga alani kituufu oshootinga bulungi naye obuzibu sobola kuwa mupiira nga mu wiiki ya nnaku 5 training obeerawo ennaku 2 ate ng'ojja leeta ojja tumaliriza naye nga waliwo banna abajja bwe bati okitegeera naye kati nnyinza okugamba be twasamba nabo bonna mu academy group y'abaana 10 ngaago bonna tekuli yatuuka goza bayite bagumanyi. It's not easy up there. Goza bayite bagumanyi. Sichangu. Muyinza obeera mu academy nga mulimu abaana 10 ago. 40. Ngera n'obukopo bw'okukyalo mu bututte na biki ebyo. Blood ne kutatuukako. So if you ever see... And how did that feel? Man, how did that feel when you were dropped for something you had worked for? Okutuuka yo. Nze gwantama butami. I know. Byantama butami. Ne by that time samanya nti binta inenzo mpira nali ngwagala nze ngandaba future yange weri. Naye nze bubola ndaba omuzannyo omufirika ngali ku Chelsea ne wa West Ham wala tulabira bano kumpi omanya kyayitamu. I know. Muleka yitewo. Muleke. Obona nazimunyeddeko zitya Macho yogedde kuona n'ekiseka abantu bagiregonana mukanda ne bamuvuma awati watuukibwa ffala tewatuukibwa ffala omupiira oba ogumanyi nnyo oluusi ekiwuggwe ngokola pressure by the pressure womanyi pressure eri kunga gwe number 1 wa kipa wa United abasaga kuteereddwawo si kyangu mfuna so munsi buli omu akola ekintu naye buli lwokola ekintu passionately ofunamu results ziba positive kitegeera banga si byangu gotunulira omuzadde ng'olabanga ekintu ekitono natunulira omuzadde wa muvuka bamuyitani oba ng'owaati owa Liverpool akaakaana akavubuka akato nali nvudde muto kaliko mu Chelsea wa mu academy akabuviiri nali nvudde kawinga mentuulira maama waako asanyuse clip ya training anyo ku TikTok mu pre-season mami I'm so proud ayagwe olaba omusambi omuzungu waliwo omusambi yakola debut mu Premier League tiimu njerabidde tata wena abawagizi bonna ne baggwamu tata wena asigala mu standing atudde bw'ati omwana oyo n'atambula n'agenda n'alinyalanyala n'agenda paka mu butebe n'agata tayi ne bakaabamu when you think becoming a footballer is easy okutuukiriza ekirooto ky'oggolaba kyangu okutuukiriza ekirooto olaba kyangu it's not era bw'olaba omuntu ng'akituukiriza waliwo akantu as we are winding up waliwo akantu kenzijukira edda nali ku campus nga nasoma amawulire naye nga nagula shades naye nga mbeera ku border ng'ekinyambaza shades ezo nga mu mutima ngamba abantu bammanyi bwe nti bwe ngenda okubeera ng'abantu bagamba ALLANCRUZ wallahi nga mu mutima nze nkiwulira naye nga bw'ombuuza ogenda kuyitawa nga simanyi ninagula shades nga manyoza amanenzikola bwenti nga wallahi nkyasoma busomi mawulire tonnatuuka nenga muli munda omutima gungamba kaseera kagenda tuuka nga nkibelievinga kati nze era bwe nsanga omwana ne mugamba
Gomanje kitegeeza okukimakinga mawulire wano. Gomanyi university yiwa abana mawulire bameka. University ziwa abana abakoze journalism bameka. Gomanyi abana meka abayiika omwaka abakoze journalism. Obamanyi bameka. Goyinza okubuuza class n'obuuza nti Farida Nakazibe mu class yammwe mwe namunange mwasoma mawulire mwali bameka. Bameka abakimekinze Farida n'akubuulira namba. Allah. Nga abakimekinze tebawera 10. N'obuuza Frank nkuwa abagasomye. N'obuuza Frank Walusimi, n'obuuza Morris Mugisha. Mwali bameka. Kwayitako bameka. Mwafuna Gebuuza abaana be mwasoma nabo mu busomesa. Obuuze baana bameka abasomesa mu masomero nga basasula bulungi. Allah. Nga bali million 4 million 5. Nenga gwa basomesa abafuna million 5 tobawulira tebaliyo. Nabo 8. Nenga ba primary oba ba secondary. Making careers is not something easy. Sometimes wolaba ngo mutunga atuse ku Victoria so ko tuleko wanso gambe. Boba chikoze batya. Saba mukama. Webaze mukama. Some things are not easy. Nze tula wano ne ngamba alani Allah wontuusizza wano nafukamirako wansi ne nkusaba. Ne wano wompadde nawo nasabirirawo ko. Manyi Allah yagamba nti wa qalilu min ibadi batuna abannebaza. Kata nchokola ekyo kyanja oluganti. Wano loendi nasabirirawo ko. Ngamba ya Allah. Enange nsolo mukolako maka wano media. Alhamdulillah. Wa qul i'malu kula fasayara Allahu 'amalakum. Allah jakulaba kati ala mak. Alhamdulillah inshallah. Ntuseewo anteri agishinzi jako. Paka mutaka. Ninga wasaba Katonda before. Sikyasobola kufa nga abazze ku lumbe lwange teri abamanyi. Oba ntegerekese. Kadem tokyasobola kufa. Kati nze sobola kufa. Nga abazze ku lumbe lwange abazze okunziika. Nga ba family. Kati nze bwe nfa abajja okunziika ne family yange bate bamanyi. Ate ne namba esinga ejja okunziika family yange ejja kuba tegimanyi. Ate nga kituufu. Kati gwe weebuuze bw'oliba ofudde. Baani abagenda okuzika yagenda kuba family yo. Timwana ono kojja wagundi ya mzalano ono kojja wagundi negundi bagenda kuba banganda. Oba wenayo kusako endala eyo. Jiwa inspiring oba jiwa abatakumanyi. Abatakumanyi bazikulu. Base ezijja okujja muruka ezijja okujja. Mashallah. So, bwe bulamu. Otherwise, oyina ebigambo ebisemba tuve wano. Ebigambo ebisemba si bingi nnyo. Kwebaza batugoberera nakubagamba nti bye tujja obbagamba wano bitwale nga bikulu. Ala n'ensonga z'oyogeddeko. I think kutweyagaliza tujja kutuuka gye twagala. Bw'osanga omuntu wakkalayo ayiriba alina kyayagala okuyita omuntu omukuba lukokola kumulemesa yagaliza ebiseera ebisinga bweyagaliza ne Mungu akuta. Kale sisukka wano bannange olunaku lwayo funa omuse bulungi mwera.